scientific meeting which I think is very fruitful. وطبعا نشكر الدكتور ياسين والدكتور سامح شحاتة على تنظيم هذا المؤتمر، والجايد برضه الدكتور صلاح حاجة كان حتى لو هو موجود معانا. وفي طبعا موديلز مهمة جدا في مصر للأناليسيس في دمنهور وفي اسكندرية، وعايزين إن شاء الله نكتشف هذه السنترز، ونتمنى إن احنا نشوف أبروينج اكسبيرينس في البرنامج. طبعا شرفت الأول إن أبقى كوت شيرنج سيشن مع الأخ العزيز الدكتور نبيل حسن، شرفني كوت شير معاه. وبروديوس فيرست سبيكر بروفيسور محمد صبحي، وهو مش محتاج انترودكشن. الدكتور محمد صبحي أخ عزيز وفاضل وعالم وأستاذ فاضل، وهو على خلق رفيع وعلم كثير. انما اهم ما يميز الدكتور محمد صبحي ان هو الساينتفك بتاعه هو ريسيرش، ودي من النقط اللي بتبقى فيشنت لناس كتير من كل الاساتذه. يعني حته الساينتفك انوفيشن عند الدكتور محمد صبحي دي انتجرال الكاركتر بتاعته، وهو من الناس الفايترز في هذا المجال، وعنده انوفيشن اوف بيزك ساينس نولج دي قوية جدا منه. وطبعا هو كلنا نذكر الدكتور محمد صبحي خد الجائزة التقديرية، ودي انا كان هي الجائزة التقديرية اللي مقدرة الدكتور محمد صبحي. فأراد دي توصيل الدكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني الدكتور جمال سعد يعني بحسب قرار شديد، يعني أنا حقيقة بصوتي خالص بجتهد قدر المستطيع إن أنا أدي رسالتي كأستاذ قدر المستطيع لخدمة العيانين والدكاترة الحيوية، سواء بالمستويات المختلفة، النواب، المعيدين، الطلبة. ودايما حاسس إن أنا ما قدرتش أعمل كل اللي نفسي فيه، وأي حاجة بعملها ده واجب. وبالتالي أنا أشكر سعادتك على هذه المقدمة، وربنا يعيننا جميعا ان احنا نوفق باذن الله. النهارده انا اتكلم عن موضوع يعني بيزك سبجكت، ما فيش فيه ادفانسد ريسيرش، وبالتالي هيبقى حاجات كلها بيزك انفورميشن. انما المشكله هي مهمه جدا بالنسبه لبراكس او بالهيمودايليسيس او البريتوني دايليسيس. As all we know that anemia being one of the most characteristic and visible manifestation of chronic kidney disease, سواء pre-dialysis area أو after hemo or peritoneal dialysis. Renal anemia is generally non-cytic, non-chromic, with bone marrow normal similarity, but of course we know that we have patients, urinary patients who are hypochromic microcytic due to iron deficiency. In the West, the recommended threshold for diagnosing renal anemia is at hemoglobin concentration less than 13.5 gram per deciliter in men and less than 12 gram in women. Of course, in our country, it should be less than that. Anemia of renal failure gain early in development of kidney disease, and in some patients it's clinically evident by stage 3, but most of those in stage 4 or 5 are anemic. What are the causes of anemia in our patient? There are primary causes. We know that anemia associated with CKD is primarily a failure of kidney chloride function, resulting in deficient level of renal erythropoietin. Also, we know that although end-stage kidney continue to produce a relatively low level of erythropoietin, it is incapable, the kidneys are incapable to augment EPO production adequately in response to an appropriate anemic hypoxic stimulus, and this is the main cause of anemia in our patients. So what are the secondary causes? Despite inadequate production of EPO is of paramount importance in pathogenesis of anemia and end-stage renal disease, but there are many other factors. Among these, mainly shortened life
span, blood loss, iron and other nutritional deficiencies, and perhaps the effect of the uric inhibitor on stimulative action of EPO on the bone marrow. Gross mechanical factor related to hemodialysis include malformation of blood pump, shearing effect from negative pressure in needles, and submesal cell injury. These are related to hemodialysis patients and not present in our PD patient. Acute hemolysis, of course, we can avoid it by using water supplied with chloramine, copper, zinc, nitrates, and erythrocytes dialyzers that are free of residual formalin. This issue is regarding to patients under hemodialysis, not those under peritoneal dialysis. Also, we know that premature removal of the erythrocyte by reticular cell system may occur. Rarely profound splenic sequestration requiring splenectomy can occur in hemodialysis patients. Hypersplenism story. Additional contributing factors unique to anemia in the stage include those related to nutrition, vitamin deficiencies, and dialysis process itself. Now we come to the tertiary causes of anemia and RCKT patient. Secondary hyperparathyroidism is a neglected issue. It is very important not only in bone but also in anemia. Can lead to myelofibrosis, and affected patients often require high dose of erythropoietin to achieve the target hemoglobin. So, correction of hyperparathyroidism by parathyroidectomy has been shown to reduce EPO requirement needed to reach adequate hematopoietic response in these patients. The presence of excess aluminum, also this is one of the neglected issues in our patients. Most of our patients are aluminum intoxicated. Excess aluminum in blood may interfere with responsiveness to erythropoietin, and several studies have shown that the response to EPO is impaired not only in a state of frank aluminum overload, but at level previously considered to be acceptable. So aluminum needs more attention. There are other non-renal, non-dialysis factors causing anemia. This include malignancy, myeloma, metastatic cancer, hemolysis, such as in patients with sickle cell. In our dialysis lupus patients, also hemolysis can occur. Infections, inflammation. We know that urea and dialysis is an inflammatory condition. And also another neglected issue in our patient is hypothyroidism. Drug-induced anemia, such as drug-induced bleeding, non-steroidal anti-inflammatory causing gastritis and erosion, decreased serum lipocarnitine levels are associated with hyper-responsiveness to erythropoietin. Also, more fragile RBCs could be due to deficiency of lipocarnitine. Now we come to the UK guideline regarding treatment of anemia. It is the same in hemo and in dialysis patient. These are the guidelines. The story of hemoglobin, target 11 or more, but of course not more than 13. We have to monitor monthly, and the remaining issues regarding follow-up after giving erythropoietin and correction of iron deficiency and other vitamin deficiency as well. Regarding the treatment of anemia in peritoneal dialysis patient, effective treatment of anemia in adult and pediatric peritoneal dialysis patient consists mainly of ESA, beside iron supplementation, besides other conditions such as proper dialysis and proper nutrition and so on. However, anemia remains more prevalent in pediatric patients compared to adults. The goal of therapy, according to the guidelines, the recommended target hemoglobin value for all dialysis patients is 11 or somewhat greater, but the main consensus is to be around between 11 and 12. Further indicates that to achieve the target hemoglobin value in patients receiving PD, a transfusion saturation more than 20%, serum ferritin more than 100, all these should be maintained.
In pediatric PD patient, recommendation for hemoglobin transferrin saturation and serum protein mimic those in adult patients receiving peritoneal dialysis, no difference. Hemoglobin values less than the recommended targets are associated with increased adjusted mortality hazard ratios and increased risk of adjusted first hospitalization rate in adult PD patients. What about the dosing and route of administration of EPO in these patients? Intravenous route of EPO administration is impractical and infrequent in use in peritoneal dialysis patients, in contrary to hemodialysis patients. And subcutaneous administration provides the easiest and the most economical route for PD patient. Subcutaneous injection into the side area may provide most favorable serum concentration profiles, followed by the upper arm medial cord region, and the least is abdomen, subcutaneous in the abdomen. Intraperitoneal dosing is seldom prescribed. However, this route of administration remains a suitable option, especially in pediatric PD patients for whom subcutaneous dosing is distressing. So this is another option in pediatric. Regarding the dose, EPO guidelines for PD patients are similar to those in hemo. Generally, as a subcutaneous, we start by 30 to 50 units per kilogram twice weekly. This usually gives adequate response. And dose adjustment may be made usually once per month by increasing or decreasing the dose of EPO, or conversely shortening or lengthening the interval between doses. Regarding the adverse effect of EPO, hypertension is the most common adverse event associated with the use of EPO, occurring approximately 25% of our patients. A relatively small number of patients who have received EPO and darbepoetin have developed pure red cell aplasia due to formation of anti-erythropoietin neutralizing antibodies. Is an old story, but possibly it is still present. Pure red cell aplasia leads to severe anemia with impaired reticulocyte count. The development of pure red cell aplasia has occurred very dominantly in patients receiving EPO and darbepoetin in the subcutaneous route. Pure red cell aplasia should be considered part of evaluation of sudden loss of response to these erythropoietic hormone, and still we see some patients like that. Regarding a few words about iron administration in PD patients, because PD patients don't have ready access for administration of IV iron, oral iron supplementation are commonly prescribed. For various reasons, however, many PD patients are unable to maintain or to remain iron depleted with oral iron alone, so they need intravenous iron. And these are the doses and how we give iron. We know the tested dose and iron extract not needed in ferric carbonate and iron sucrose, and these are the lists by which we can give iron intravenous. There is very little published information regarding administration of IV iron in pediatric PD patients, and oral iron is recommended whenever possible. Intraperitoneal iron dextran administration has been advocated in a few publications. However, due to the little scarcity of data on long-term safety and efficacy of intraperitoneal iron in human, this route administration cannot be recommended at the time. But if you have a patient who is refusing the subcutaneous, you can try it. I go back to hypertension and EPO, since it is very important in our rats. We know cardiovascular complications remain the leading cause of morbidity and mortality in patients with end-stage renal failure. By raising the left ventricular afterload, chronic hypertension promotes left ventricular hypertrophy and ultimately left ventricular dilatation and congestive heart failure. In addition, hypertension contributes to coronary
arteriosclerosis, and ischemic heart disease. Likewise, by necessitating a high cardiac output and hence cardiac overload, long-standing severe anemia, so hypertension and now anemia, promote left ventricular hypertrophy, which is a major risk for cardiovascular complication. So hypertension and anemia, and we know both of them are common, our patients work in concert to impair cardiac function and structure, compounding the effect of numerous other risk factors such as dyslipidemia, hypervolemia, oxidative stress, inflammation, hyperhomocysteine, glucose intolerance, and vascular transcription. All these together in concert can lead to heart failure and increase patient mortality and morbidity. We know although amelioration of anemia improves the associated high cardiac output state and ventricular function and structure, it frequently raises arterial blood pressure. Why? In addition, EPO therapy reduces hemodynamic instability during dialysis, which when present can limit fluid removal by ultrafiltration. Thus, EPO therapy can enhance the ability to remove excess fluid and achieve hypovolemia. This is an advantage, but it carries many other disadvantages. Initial multicenter clinical trial of EPO revealed a rise in mean arterial blood pressure exceeding 10 millimeter mercury in approximately 70% of treated patients within 2 weeks to 6 months after onset of EPO therapy. The observed rise in blood pressure is generally mild to moderate and readily controlled by intensification of fluid removal by ultrafiltration alone or together with initiation or adjustment of antihypertensive medication. Rarely, however, recombinant EPO therapy can cause severe hypertension leading to encephalopathy and seizure, requiring hospitalization and intensive antihypertensive therapy, along with temporary cessation of EPO therapy. Several conditions have been considered associated with an increased risk for development of hypertension with EPO therapy, including severe pre-treatment anemia, pre-existing hypertension, high EPO dose, use of intravenous rather than subcutaneous route, and possibly angiotensin gene polymorphism. So what to do? Expansion of, we know that expansion of erythrocyte mass can raise blood volume and thus blood pressure, increasing systemic vascular resistance attributed to an increased blood viscosity from subnormal to near normal levels. In addition, loss of hypoxia initiated by anemia induce vasodilation. This effect will be lost after correction of anemia. There is a work in which they did gradual correction of anemia by multiple small red blood cell transfusion designed to stimulate the effect of EPO, but without this effect on blood pressure. So possibly erythropoietin have a direct effect rather than correction of anemia, rather than increasing the viscosity and peripheral resistance. It is now clear that EPO therapy raises both resting and stimulated level of cytoplasmic ionized calcium, which is the ultimate determinant of vascular smooth muscle tone and activity, and causing systemic vascular resistance and blood pressure. Another mechanism, we know that EPO receptors, which are now known to be expressed in erythrocyte progenitor cell, as well as a wide variety of other cell types, including megakaryocytes, vascular smooth muscle cells, and endothelial cells. Moreover, EPO raises the level of naturally occurring nitric oxide synthesis inhibitor, EDMA. So it can cause this vasoconstriction. Consequently, EPO reduces the production of nitric oxide by vascular endothelial cells, causing increased vascular resistance. In addition, EPO therapy augments the tissue non-circulating renin-angiotensin system, raises endothelial and vasoconstrictive prostaglandin and lower vasodilator
prostaglandin. All these are mechanisms by which EPO treatment can cause hypertension. Also, we know EPO stimulates angiogenesis and vascular cell proliferation in vitro, and consequently chronic EPO therapy therefore may directly or and indirectly promote vascular remodeling, needing to fix vascular resistance. These are the causes of refractoriness to EPO. We know many of these are present in hemodialysis patients, not in peritoneal dialysis. And this is the last table which I'm going to show. It is very important. Here, if you look to the mode of administration and the dose of both EPO in peritoneal and hemo, look for the other PD and other hemo. Go, you see the subcutaneous route and intravenous route. In BD, they use subcutaneous more than intravenous, and the reverse with hemodialysis. Very important, compare the cumulative dose in other BD and other hemodialysis. You see that those in other BD dialysis use less dose in EPO. This is applicable in both adult and pediatric. So, subcutaneous is more in BD than intravenous. Intravenous more in hemodialysis. Overall, in adult and pediatric, you use smaller doses in EPO than in peritoneal than in hemodialysis. Thank you. As I said, there is no sufficient data, no sufficient trial, number one. So you give it by trial. As you do even subcutaneous and intravenous, usually you give those and you adjust those according to the response. So I will give the same doses which I'm going to give by subcutaneous route. Usually after you infuse, you will give your restricting intraperitoneally to be maintained in the cavity for longer time as possible. Possibly you can give it as a nocturnal dose, and according to the response you adjust. في تصوري يعني why anemia is less in BD than hemo, and why erythropoietin could be more effective, is more effective in peritoneal than hemo, and consequently we use smaller doses. Since, as you know, uremia is an inflammatory process, but hemodialysis using artificial membrane is an additional factor. So the response to erythropoietin due to more inflammation in hemo than in peritoneal dialysis. I think this is the main answer. I mean biocompatibility and consequent inflammation. So inflammation is more in hemo than in BD. Could it be more removed with peritoneal dialysis than hemodialysis, conventional hemodialysis? You mean there is an inhibitor, is toxin, filters and hemodialysis nutrition. Maybe like in peritoneal dialysis, like albumin is
Maybe some of the inhibitors of erythropoietin would be removed by Maybe this could be a possibility, but still you have the possibility that it is less inflammatory, number one, and also with hemo you lose accidental blood loss is more than in hemo, but if there are mediators of inflammation that could be removed better with peritoneal, that hemo is a good point which needs further evaluation. keeping consider within the function of one mind. Consider the function will help الأنيميا هو الهيمولايسيس. النقطة الثانية هايبربارازا الغذاء. هايبربارازا الغذاء البريتونية قلل الهيمولايسيس والنية بتشتغل مور لو عملنا كومباريزون للاثنين بيتميز أفضل. ده بيأثر برضه على الأنيميا. النقطة الثالثة أسيدوز. أسيدوز better than دايما المرضى الدياليسيس بيتعرضوا لفترات طويله للسجن. المرضى بتاع الدياليسيس بيكونس اعتقد يقول لك زي ما حضرتك قلت بروتينات كل ده يضاف على في many factors لو جينا نشوف الكوز اوف ريفراكتورز of course وجود ريزيدوال فانكشن. يعني يمكن نيجي نقارن البي دي بالهيمو يبقى البي دي يسبق الهيمو so far there is a residual function. When the loss of residual kidney function بيبقى قربوا من بعض. فالريزيدوال كيدني فانكشن ده انا تصوري this is very important. زائد good nutrition with peritoneal dialysis nutrition is better. Good nutrition, inflammation is less, parathyroid as you said is less, acidosis. ف BD a lot of factor so it makes anemia is less problematic in BD than in hemodialysis. فهل في مجال ان احنا وسيله بشكل تكيس تصير التسلسلات البريتونيه وان هم هيولوا البريتونيه بشكل يتطلعوا نوم وريسبوكولين لغه يعقول؟ والله دي افكار بحثيه يعني ستيم سيل فيها يدل عالم تاني خالص لافكار البحثيه. but we have to انا عارف حدودي بحاول ما بعديش عنها. لازم ابقى النقطه ابقى عارفها الدبس قوي واتاحها قوي في الترايل اكسبيرمنت. يعني لما نعدي وناخد يعني نو هاو كويس قوي في الاكسبيرمنتال تبقى ريديوسبل في سمول انيمالز then large animal and this you know we are doing work we are working in small animal but عينينا دلوقتي على large animals. في اعتقد قدامنا وقت مساحه وقت طويله قبل ما نجرب على اليوم. انما اتس جود ايديا اوف كورس انك تعمل جين وورك على ستيم سيل انك توجهها انك تفرز زي ما تفرز الانسولين ان هي تتجه انها تفرز اريثروبويتين. شغل فكره هايله عايز شغل جامد قوي. ساعتها لما وي هاف ذيس ستيم سيل which produce اريثروبويتين اي لايك ان احطها في مكان مستقر سبكوتينيوس او حته زي كده. انما البريتونيال كافيتي بليس في داينامكس كتيره ووش كونتينوس. يمكن لو قدرت اوصل لخلال تديني اريثروبويتين يبقى ساعتها احطها في حته ثانيه قال. ثم محمد الكيسز اللي جابها ريد سيبابليزيا يقولوا سيبابليزيا بنغير فورمه الاريثروبويتين ولا بندي بلاد ترانسفيوجنز؟ هي طبعا تشالنج طبعا الاول ان انا اشخصها انها تتشخص. ساعتها يو سويتش تو اذر تايب اوف اريثروبويتين. ذيس مينلي يعني يمكن تدي مين سبريشن ان ده عباره عن انتي بودي يعني اذا الاميونولوجيك ريسبونس موجه للاريثروبويتين اللي انت حقنته ويورينيتيف اريثروبويتين. سو بلاد ترانسفيوجن لغايه ما تعدي كريتيكال انيميا then you give a new brand of erythropoietin. يعني dialysis typically من النوع ده قد النوع الثاني. بس ممكن حضرتك توضح لنا علاقه الهايبرتنشن بالالكتروبويتين
يعني حضرتك قلت في الاول ان هو كونترا انديكيشن هايبرتنشن نوت كونترا انديكيشن، بس في حاله الهايبرتنسيف ايمرجنسي ستوب هو يعني عشان يبقى عارفين ايه ان انا شرحت كتيره ودي موجوده ممكن ترجع لها الميكانيزم ازاي بيعمل بيرفع الانيميا، يا اما يكون عن طريق انه يحسن الانيميا ستيتس. انت عارف ان في انيميا في بريفرال فازوليشن، بريفرال فازوليشن يبقى ريزيستنس اقل وبالتالي الضغط يقل. لما بنصلح الانيميا دي البريفرال ريزيستنس دي دايليشن ده بيروح وبالتالي بريفرال ريزيستنس بتزيد وبالتالي الضغط بيعلى. دي ولا ميكانيزم عشان اتعامل مع دي يبقى الكوركشن الانيميا يكون بطيء. خدت بالك؟ يبقى جرادوال ما اديش جرعات كبيره وحسن الانيميا بسرعه عشان كده. فالجرادوال كوركشن الانيميا دي نقطه. انما الريسبروتين نفسه ممكن يكون له اندايركت افكت بقى على الباسبرتون والجلوسين والبروستاجلاندين وسو. يبقى هنا ما بتديش جرعات كبيره، ممكن جرعه صغيره وانترنال واسعه زائد بروبر يعني اللي هو الالترا فيبريشن عشان اي اساس نيورو تشال اظبط الهايبوتنسيف بتاع الدراج بتاعتي. انما المنطقه لازم ابقى انيميك قوي وضغط عالي واولد ايج، ده اخاف ان انا ابتدي بيج دوز اوف ريسبروتين. لازم اصنع الانيميا ببطء بجرعات صغيره بمساحات بين الجرعه والثانيه اكبر بحيث اوصل للتارجت بتاعي باقل زياده في الهايبرتنشن. بس الريفراكتيف هايبرتنشن مش هوقفه، هو حاجه مش هيبقى كونترا انديكيشن، هو ريفراكتيف يو سي بي هايبرتنشن. الريفراكتوري طبعا انا عندي الريفراكتوري يبقى هاند ان هاند بظبط بدل التنس بتاعتي عشان اظبط الضغط وببرد الانيميا ابطا اسلوبي عن الشخص اللي هو مش ريفراكتوري هايبرتنشن. ويمكن لو انت شايف البليد ريسبروتين في شوتنج بلاد بريشر يمكن اقول لك بلاد ترانسفيوجن يعني بقى ار سي سي ممكن لغايه ما الضغط يبقى ستيبل وكنترول ابتدي اريبليس البلاد ترانسفيوجن بريسبروتين. Thank you very much. هي تفضل محافظة واحدة الدكتور سماعي الدكتور ايمن سزاري شوية على المنحي. ان شاء الله المحاضرة العملية given by Professor Managoli about how to provide life in NTD patients. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I would like to thank Dr. Shahad for inviting me to introduce this lecture and this conference. My lecture today is about how to improve quality of life in peritoneal dialysis patients. First of all, what is the definition of quality of life? There is no fixed definition for quality of life. However, health states outcome expert recommending a defining quality of life to include variables that healthcare professionals can identify, quantify, and modify. So, to assess quality of life, you should have certain variables. These variables should be identified by healthcare professionals and easy to be quantified and finally can be modified. These variables are health status, which includes the signs that are apparent in the patient, the symptoms that the patient complains of, and the lab investigation. The second
variable is functional status, which include physical, mental, social, and moral function. And the third is well-being. This well-being includes energy, fatigue, pain, health perception, and satisfaction. And always self-report by the patient is better than staff report, because that is the patient who feels that is well or not the staff. And it depends on the lived experience and the expectation of individual patient. Of course, quality of life is increasingly well recognized and as an important issue or important measure of any treatment outcome. To say that your treatment is good, it should be reflected in a better quality of life. And CKD always has an impact on patient quality of life, because it affects their physical and mental health, functional status, independence, general well-being, personal relationship, and social function. We see all our dialysis patients are depressed, are independent. They come to the dialysis unit with their relatives or with an accompanying person. They are not so happy with the dialysis treatment. So CKD or dialysis itself affects quality of life. How to measure quality of life? Is it easy to measure quality of life? Is there any certain instrument to measure it? Duki guidelines have set certain questionnaire or kidney disease quality of life social functioning, which measure about 19 health-related domains. And they classify these domains into 4 categories, which are called health-related quality of life domain. The first domain of the 4 is physical health. And this physical health is composed of 7 domains. The first is physical functioning, is the patient able to function or to perform physical work. The second, body status, is the patient is able to goes to his work or there is a problem with work. The third is rule limitation due to physical health, is his rule in the community is limited due to his physical condition. And general health perception, how he perceives his general health, and how often he feels pain, his energy and fatigue, and social function. The second domain of the quality of life is kidney disease targeted issue. And this kidney disease targeted issue composed of cognitive function, symptoms, problem, effect of kidney disease, sexual function, and sleep. The third domain is patient satisfaction, and it is composed of patient satisfaction and perception of staff encouragement. And the last domain, which is the fourth, is the mental health, which is composed of emotional well-being, quality of social interaction, burden of kidney disease, social support, and rule limitation due to initial problems. These are some of the instruments that are used to measure the quality of life. The first one is Dartmouth Functional Health Assessment Chart, which include domains including physical, emotional, daily activity, social activity, social support, pain, overall health, and it takes about 10 times to fill. The second instrument is what is called Duke Health Profile, which is filled in about 5 minutes and includes physical health, mental health, social health, and kidney disease quality of life, kidney specific, which is about including physical function, rule limitation, body pain, general health, vitality, social function, and so on. And it is filled in about 30 minutes. And the last one is medical outcome study, 36 item short form الاختصار بتاعه SF 36. And there are multiple studies that document that decreased renal function is affecting quality of life. روكو في سنة 1997، كروفر في 2000، سليرر، all of these studies
documented that or proved that diminished GFR is associated with symptoms and bad health perception as kidney function decline below GFR of 60, and this also regarding physical function also decline with diminished GFR. Mental health, depression, and well-being also decline, and employment, home management, recreation, pastime also decline with GFR. Regarding peritoneal dialysis patients, what are the factors that affect quality of life in these patients? The first factor is the age. There was one study including 43 males and 57 females, and they found that there was no statistical significant difference in quality of life between both sexes, but quality of life had a statistically significant decreasing trend with increasing age. And finally, they conclude that quality of life of peritoneal dialysis patient is negatively related to advancing age. Special care and support is needed for these patients in order to ameliorate their quality of life and consequently improve their outcome. Other factors that affect quality of life, which were published in Kidney International in 2002, include male gender, Asian ethnicity, poor nutritional status, comorbidity, months of renal replacement or months of peritoneal dialysis, social deprivation, and serum alcohol. Is quality of life in PDA patient different from that in hemodialysis patient? Of course. There is one study, head-to-head study between 60 patients in peritoneal dialysis compared with 60 matched patients in hemodialysis. And they conducted this study in the year 2004 to year 2006. And they found that patients on PD had a better quality of life compared to those on hemodialysis. How to improve quality of life in peritoneal dialysis patients? These methods include ensure adequacy of dialysis, treatment of anemia, improve nutritional status, use of new dialysis solution, and use of telemedicine. What is adequate peritoneal dialysis? Adequate peritoneal dialysis leads to acceptable quality of life. The guidelines for adequate peritoneal dialysis by Duki is KT over urea more than 2 per week and creatinine clearance more than 60 liters per week per 1.73 meter square surface area. A standard CABG scheme will be sufficient in the majority of patients. It should be appreciated that renal clearance is more important than peritoneal clearance. So we should preserve renal function. How to preserve residual renal function to ensure better quality of life? The first is treatment of hypertension, reduction of proteinuria by ACE or R, avoidance of nephrotoxic drugs like aminoglycosides, X-ray, and contrast, high-dose loop diuretics. How high-dose loop diuretics can improve quality of life in these patients? They don't influence the natural cause of decline in GFR, but they increase diuresis and natriuresis, but have no effect on the GFR, urea clearance, creatinine clearance. Because of this, they are useful in the prevention of overhydration, and they minimize the need of using high glucose dialysis solution. يعني أنا لما استخدم اللوب دايريتكس بقدم مور فلويد ريموفال and مور صوديوم ريموفال، وده بالتالي بيقلل النيد إن أنا استخدم هاي اوزموتيك glucose or higher concentration of glucose, which will be harmful on the long term. Of course, correction of anemia, as Dr. Sofak said, is very important regarding quality of life. To correct the anemia in peritoneal dialysis patient is very important by using the EPO. And there was a study conducted in 22 patients undergoing peritoneal dialysis, and they measured the transferrin saturation and the hemoglobin and dose of EPO. They found at the end of the study, which stayed for about 12 months,
that there is increase in the hemoglobin, and this increase in the hemoglobin and transfer in saturation is associated with improvement of all measures of quality of life, which include general health, physical health, and social functioning, so significant improvement after correction of anemia. Also, improvement of nutritional status is very important to ensure better quality of life. How to assess the nutritional status? There is clinical evaluation and biochemical markers, routine assessment which include history of weight loss from the person from the standard weight, body mass index, assessment of comorbid condition, and some biochemical measures like albumin, creatinine, bicarbonate, total cholesterol, and CRP. And we should manage the catabolic factors in peritoneal dialysis patient to ensure better quality of life. The protein intake, as said before, should be not less than 1.2 gram per kilogram standard body weight. The calorie intake should be 35 kilocalories per kilogram standard body weight in patients less than 60 years, and 3 kilocalories per kilogram for patients more than 60 years. Standard bicarbonate should be at least 22 millimole per liter, and serum C-reactive protein should be less than 10 milligram per liter. If it increased, we should search for the cause. The use of new dialysis solution also improves quality of life in peritoneal dialysis patients, and there is a study done on icodextrin. It is an randomized clinical trial of up to a 2-year duration administration of icodextrin for the long dwell, which occurs at night in CABD or during the daytime in ABD. At the end of the study, they found that icodextrin contributed significantly to the improvements of patient mental health, general health, and symptoms such as muscle spasm or twitches, cramps during an exchange or treatment, cramps after an exchange or treatment, itch skin, faintness, or dizziness. So they concluded that peritoneal dialysis patients treated with icodextrin experienced substantial quality of life improvement at 13 weeks after the start of treatment when compared to dextrose patients. The telemedicine, as Dr. Muhammad Abdelbari in the morning said, is to use video communication with the patient. The patient is in his home and you do a video conference with him, teach him, he asks you a question about any problem with his dialysis and counseling you. So the use of these equipments of technology or this sort of technology will improve patient quality of life because he do all what he needs during his stay at his home without transportation. Thank you. Thank you very much, Dr. Ahmed. This is a difficult presentation. Work that carries a lot of work in the domain of psychiatry as well. I enjoyed very much the event talk. الحقيقة يعني عاملة فيه مجهود كبير. هو كان موضوع صعب لأن أنا اشتغلت في موضوع الجلسة ده، أنا عارفة how much tedious، بالأخص لو طبق كمان عندنا يعني مفيش Arabic room، يعني اس اف في 36 وفي 100 تعرب ده مش معرب تقريبا وحافظ عربيته على استحياء كده 100 36 ما تعرفش. بتاع الكيمي ما تعرفش خالص، ودي سنة الدكتوراه شغالة دلوقتي. يعني سهل ان حضرتك تترجم الاسئله اللي 100 سؤال ده. هم عملوا 19 لغه مفيش منهم عربي. فدي المفروض ندرس الشيء ده، لان فعلا احنا بنتكلم على غلط كبير. يعني الارابيك سبيكرز دول بيشكلوا بس يعني كميه كبيره من المجتمع العالمي يعني. فالاكيد
مفهوم ان انا ما تعرفش، بس هي ادوار دلوقتي واحده ايبيديميولوجيست اسمها العربي بتشتغل فيه، فهو نادر ان هو هيتعرف. احنا هنديه للجمعيه المصريه عشان تبقى لها نمرة 2 بالنسبه للتاني مثلا احنا كلنا بنخاطب لما نسمع تاني مثلا، بس يعني تاني مثلا ونص استشاره التليفون اللي حضرتك بتتكلم المواليد بتاعك دي تاني مثلا يعني حاجه يعني فظيعه مريعه. وبعدين دلوقتي بقى الكونفرنس هول اللي اصحابي بيتكلموا عنها، احنا بنتكلم عن موبايلاتنا يعني انا اقصد يعني كلمه كبيره بنخاطب كلنا منها، بس طبعا ديس تكنولوجي اور سبيس بتساعد حاجات كتيره قوي. لسه الدكتور جمال بيحكي على مريض العريش بتاعه ترانسبلانت، طبعا ده محتاج طبعا كلمه نحاول تفسير عشان نكتشف خبر تكنولوجي عشان نخدم عيالنا يعني. ثانك يو. حضرتك بالنسبه للكوتشير في شغل في العربي فورم السنه اللي طلعوا في النهايه استاذ كتب في جامعه المنصوره عمل مع شغل العربي اللي هو شغل فورم واستخدمناه في الانسكريشن في يعني طبعا القصه دي. بالنسبه للمسج نفس الوقت قريبه جدا للمسج يعني انا اديت محاضره العنوان ده اسابيع قليله، ففي تيليسيرجري وفي محاضرات مشهوره بالهبل الحاجات دي لدرجه ان انا استغربت ازاي يعمل تيليسيرجري. فالسيستم الناس شغالين مثلا في المنصوره هنا وكونكت ممكن مستشفى في امريكا يقولوا تحت خش يمين خش شمال، فالقصه لها اشياء كتير جدا. في الامريكا اللي الكلام ده مشهور يعني يمكن يعمل اديوكيشن للبيشنتس اللي موجود في قريه ولا حاجه، بيبقى في واحد نيرس وفيزيوثيرابيست وسوشيال ورك يعني يخاطب البيشنتس بس يحسن الاوضاع، فلا البيشنتس لها تنتهي. وفي اللي يدخل وروبوتك سيرجري اللي مثلا والناس استعمالات كتير جدا. تفضل دكتور. اشكرك يا دكتور ايمان على حكايه الكيو بسرعه، ويمكن ما حدش خد باله قوي منهم، بس انا عشان نركز في الموضوع وابقى فاهم ايه اللي بنقوله. نمره 1 الديوريتكس ده مهم جدا، لان في ناس كتير جدا فاهمه ان ما بنستخدمش الديوريتكس مع عيان الفيلم بالذات اللي هو العيان اللي على البريتونيال ده فيري امبورتنت. يعني لازم الديوريتكس السبب بتاعي يبقى موجود في الريجن البروتين ريجن بتاع المريض. دي نمره 1. نمره 2 الاكسترين اللي هم بيسموه الاكسترانين، ده مهم جدا جدا. حتى لو كان غالي انا بدي جرعه بسيطه جدا بدي 1 لتر بسميها اللاست فيل، بسيبها معاه لغايه ما يجي يلاقيها بعد فتره طويله. انما بيجيب تاثير كبير جدا خصوصا للناس اللي هم عندهم ريتنشن اوف فلويد او عندهم هايبر بوليميا او اوفر. ده كل حاجه بالريزيرف الممبرين كمان. انا شخصيا بسميه الماجيك سوليوشن لانه فعلا بيجيب نتائج هايله جدا وبحاجه بسيطه جدا. فاشكرك على الحاجتين دول، وانا عارف ان المحاضره صعبه جدا وكتر خيرك. هو ليا ملاحظه بس، هو يمكن الدكتور ايمان مشكوره على المحاضره الرائعه اللي حضرتك بتديها، ويمكن اول مره اشوف حضرتك بتدي محاضره، وطبعا انا هيبقى ليا اعتماد على الدكتور صلاح نبي والحاجات العجال ان هم يجوا من الاسكندريه مش عارف عايزين يتحسوا ايوه بنقطع على الحشد. عارف ايه مش بتيجوا في الفيديو تقدموا لنا التوبكس الرائعه دي. يعني نشوف الدكتور ايمان جوهري الميتنج دوت حد رسال بصراحه كان التوبكس مهمه جدا، فاشكرك على البرزنتيشن الرائعه. وتكمله الدكتور علاء ان هو الفرق اللي ممكن تزود لنا البرميابيلتي او البرميابيل ممبرين. هل في مثلا يوز روتين يوز اوف فازودايليتورز؟ هل في تايب اوف هايبوتنسيف شود نوت افويد؟ هل في مثلا هرمونال تريتمنتس ممكن تزود بيها التشينج ماستيز هرمونز؟ في ايه الفاكتورز اللي ممكن تزود التشينج افيشنسي؟ هي في حاجات كتيره جدا ثيوريتيكال طبعا، لكن يعني براكتيكال ما اعتقدش ان في حاجه بتبقى ابليكابل. يعني الانتي انفلاماتوري ممكن تستخدم في حاجات اللي بتقلل الانفلاميشن شويه. الايكودكسترين من ضمن الحاجات اللي بريزيرف الممبرين، ان انا اعمل بريزرفيشن على قد ما اقدر الرينال فانكشن ده برضه بريزيرف، ان انا اقلل اليوز اوف هاي كونسنتريشن اوف جلوكوز على قدر المستطاع، ده برضه بريزيرف الممبرين. يعني حاجات كتير جدا، لكن يعني ايه البراكتيكال منه او ايه اللي ممكن يستخدم؟ ما عنديش فكره بصراحه هل في حاجه ممكن تستخدم
طبعا في النهايه اشكركم على الميتنج الرائع دوت، ويمكن هنقول بس الدكتور ياسين بيه اتفضل هيدينا الكونكلوجنز والريكومنديشنز اوف ذا ميتنج. اتفضل دكتور ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف اشكركم ازاي الناس اللي قاعده لاخر الوقت دول، صراحه يعني مجهود جبار يعني. واولا انا طبعا لان الكلام ده هنبعته للجمعيه المصريه والجمعيه العربيه وللجهات الرسميه بس مش مدير الجهاز يعني. احنا طبعا في خلال اليومين امبارح واليوم قدمت عدد الطرق كان ممتاز جدا، قدمت محاضرات على مستوى رائع، وبشكر الحضور قبل السبيكرز، وبشكر السبيكرز اللي حضروا حوالي نسبة 94% من اللي كان موافق حضورهم، واللي ما حضروش لظروف خاصة. واحنا طبعا في الظروف اللي احنا بنعيشها في بلدنا بنشكر كل اللي قدموا من العين او بشكر كذلك سعادة المحافظ ومعالي وزير الصحة لتبعات المؤتمر، وبشكر حضور وكيل وزارة الصحة عن الداخلية ونقيب الأطباء والدكتور حسن من وزارة الصحة كذلك مسؤول عن علاج أمراض كلى في الوزارة. الحقيقة يعني بشكرهم كلهم، وده بشكر معالي الوزير كذلك لأنه تفهم وتبنى وخد الخطوات التنفيذية لعلاج مرضى الفشل الكلوي عن طريق الغسيل البريتوني. هو اسم غلط يجب ان احنا نغيره في تعاملاتنا القادمه ويسقط التنقية السطحية. على كل حال كذلك بشكر الشركات اللي دعمت المؤتمر، شركة رايا المجموعة المصرية، شركة سباير، أمجين، باكستر، تهيينا، الجلسة. في نهاية المؤتمر بنقول التوصيات اللي طبقت بعدها عن طريق الإخوة والزملاء في الجمعية المصرية والمشكورين بمجهوداتهم، المجموعة السابقة والمجموعة الموجودة حاليا واللاحقين. كل الناس كانت بتعمل جهود جبارة بالتعاون مع وزارة الصحة لتبني علاج مرضى الفشل الكلوي عن طريق غسيل البريتوني. في نهاية المؤتمر التوصيات اللي اتفق عليها هي وضع الغسيل البريتوني على خارطة اختيارات المرضى المصابين بالفشل الكلوي في مصر، ودي تعتبر انجاز كبير جدا بقالنا سنين طويلة بنكافح فيه، والحمد لله توصلنا ليه بفضل المجهودات اللي عملوها اخواننا في البلد في مصر هنا من العاملين في مجال علاج امراض الكلى. نمرة 2 توسع استعمال الغسيل البريتوني في مصر بحذر حتى تنجح الطريقة. واول حاجة طبعا بيبقى في الاختيارية سيلكشن المرضى وسيلكشن المراكز اللي تستعمل الطريقة في الأول. نمرة 3 المراكز اللي اختارتها وزارة الصحة واللجنة العليا لعلاج أمراض الكلى في الوزارة والجمعية المصرية لعلاج أمراض الكلى وزارع الكلى، نوصي وزارة الصحة وإن شاء الله بيعملوها بالتأكيد تدعيم وتطوير هذه المراكز، وذلك عن طريق الجمعية المصرية وإنشاء لجنة متابعة وتدقيق لما يتم عمله في هذه المراكز. وكذلك ان المراكز دي تقوم بتدريب المراكز الاخرى اللي هيتم اختيارها بعد كده في البلاد المحيطه. والمراكز دي التدريب مش هيكون عشوائي، المراكز دي لازم تولى لناس مختصه بتقوم بوضع فهرس وريجولم للتدريب وترشيح للمدربين. مش اي حد يقول انا بعرف غسيل بريتوني يدرب، المدربين لازم يكونوا عارفين، وتحديد مده التدريب وتقييم آلية للتمويل والاستمرارية في التدريب، وتقييم آلية كذلك للمتابعة والتدقيق للمراكز المشتركة. طبعا ده هيتم عن طريق اللجنة العليا لعلاج أمراض الكلى في الوزارة،
والجمعيه المصريه لعلاج امراض الكلى وزرع الكلى. التوصيه اللي بعد كده هي انشاء مكتبه الكترونيه للغسيل البريتوني عموما وعلاج الغسيل البريتوني وكل المراكز اللي هيتم استعمال الغسيل البريتوني فيها. التوصيه اللي بعد كده هي تشجيع شباب الاطباء عموما على المشاركه، وانا بشكر ملاحظه الدكتور جمال السعدي على الدكاتره اللي جم من اسكندريه ومن اماكن اخرى وقدموا في البرنامج هذا. يجب تشجيع وتطوير الاطباء الشباب وتشجيعهم في تقديم ابحاث في الادوات المحليه والاقليميه والدوليه. والريجستريشن كمان في الجمعيه المصريه وفي الجمعيات الثانيه. المراكز اللي هتعمل غسيل لابد ان هي تقدم تقرير يدون بصفه شهريه، تقرير جدي هيتابع ويدقق، ولابد ان يحتوي التقرير ده على حد المرضى المعالجين بهذه الطريقه وتطوير العمل في المركز وتنفيذ احتياجات المركز للتطوير والمتابعه. هيتم رفع هذه التصويرات للجمعيه المصريه والجمعيه العربيه ونقابه الاطباء ووزاره الصحه والمحافظ الاقليميه. في نهايه المؤتمر انا بشكركم جدا وبشكركم على الدعم اللي قدمتوه، واحنا من ناحيه الجمعيه العربيه من الدكتور سعيد الغامدي اضطر يسافر مبكر لظروف خاصه من حوالي ساعه تقريبا مشي، فانا بشكركم بالنيابه عنه وعن جميع اعضاء الجمعيه العربيه. شكرا ونلتقي قريبا ان شاء الله. أحمد